Ministri na-ahụ maka okwu gbasatara ndị uwe ojii amagharịala amụma iji kwalite ụzọ mkpata ego. Ụlọ akwụkwọ Bishop Otubelu Juniorate abụrụla ndị tụrụ ugo na asọmpi ajụaza nke etiti ala anyị. Ọzọ, onye nta akụkọ lebara anya na mmetụta ejighị ụzọ nzikọrịta ozi agbara ọhụrụ soshal midia nke ọma. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Ya gaziere gị onye ọma dị mma. Taa bụ Tọzdee Ahịaeke, onye akụkọ bụ m Ikeria Ugwu. Watọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Ministri na-ahụ maka okwu gbasatara ihe metụtara ndị uwe ojii na-atụle ọganihu ọnọdụ ndị uwe ojii na-amakwa amụma iji kwalite ụzọ mkpata ego ya ka o were daba n'ihe ọhụrụ ka mkpa na ọkpụrụkpụ okwu ọchịchị na ugbu a n'ijikọ ego na-abata ọnụ n'otu ụlọ ọrụ. Comfort anyị nwetara akụkọ na ndị sonyere bụ ndị adọkpụtara n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dịcha na mpaghara ogbe ọchịchị isii enwere n'ala anyị a. Gere ya bụ akụkọ. Obodo ọbụla ga-emepenwu emepe ma ọ bụrụ na o nweghị ihe nwa bekee kpọrọ revenue bụ ego a na-achụtara gọọmenti ejiwe na-ewulite obodo. Ọkwa nke a mere oge gara aga bụkwa nke mere ịchụnta ego na ụzọ kwesịrị ekwesị jiwe dị mkpa maka imepe obodo. Ma abịa na Naịjirịa, kemgbe oge gara aga na-ahụta na Naịjirịa dabere na mmanụ, ebe nwere ụzọ ọzọ dịgasị iche iche a ga-ejiwe na-ewetere obodo ego. Ma ndị gọọmenti ugbu a ahụtawala ya wee na-achọzi iwugharịcha ọnọdụ ministri niile ka e wee fụ na a na-achụta ego ka ejiri ya wee na-emepe obodo. Ya mere ọchịchị Tinubu ji wee nye ndị MDAs iwu, ministri niile, department nakwa agencies ka ha tụọ alo otu a ga-esi wee were ọrụ ha wee na-enweta ego a ga-eji wee na-ewulite obodo na-abụghị ma mmanụ. Ọgbakọ unu na-ahụ nke ndị Ministry of Police Affairs hiwere bụkwa iji wee tụọ alo otu a ga-esi wee na-eweta ego a ga-eji wee na-ewulite obodo. Onye isi ha bụ PAMSEC bụkwa onye nke anọchitere anya ya n'oge ahụ. Anyị bịara ebe a ka anyị na ndị ọrụ anyị nọ na various commands kwuo ihe gbasara otu a ga-esi mee ka federal gọọmenti ego a na-anakọtara federal gọọmenti ka ọ na-abawanye. Anyị nwere ụzọ ọfụ nọmba 1 nke a na-emebu eme ka anyị make sure na a na-akwụnye ya oge o kwesịrị. Then o nwekwa ụzọ ọfụ ndị ekwesịrị iji wee na-enweta gọọmenti ego. Anyị ga-ekwukwe maka ọ na-enyezi federal gọọmenti nsogbu maka ụzọ esi enweta ego mainly now bụ ihe gbasara mmanụ. Ihe nkụzi niile mere na ya bụ ọgbakọ bụ n'ụzọ a ga-esi wee wugharịa ọnọdụ ịchụtara gọọmenti nta ego, bụkwa ma nke a na-emebu eme nakwa nke ọfụ agba ọhụrụ nke ha wepụtachara. Ha gakwa n'ihu kọwaa ya, ebe onyeisi ndị uwe ojii na Naịjirịa bụkwa nke a nọchitere anya ya n'oge ahụ. Ka nke a na-ada, ndị delegate si na kọmand dị iche iche na obodo Naịjirịa wee bịa ya bụ ọgbakọ nkụzi ihe ifụkwa na ọgụ a metara mkpụrụ. N'Enugu, Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Ụlọ akwụkwọ sekọndịrị Bishop Otubelu Juniorate dị na Transekulu Enugu eturula ugo na asọmpi ajụaza nke ala anyị gbasara imebi iwu na ọchịchị onye kwuo uche ya emere n'Enugu. Okechukwu Agụbama wetara akụkọ na ndị haziri ya bụ ngalaba ụlọ nzukọ omebe iwu etiti akpọrọ National Institute for Legislative and Democratic Studies. Onye nọ dịka onye isi ndị ụlọ akwụkwọ National Institute nke onye nọchitere anya ya bụ Oriakụ Queen Onyekesin kọwara na ndọrọndọrọ a bụ ka akọwara ụmụ akwụkwọ mkpa ọ dị ka ha mara otu ụlọ omebe iwu si arụ ọrụ ha. Onye nọchitere anya kọmishọna nke na-ahụ maka agụmakwụkwọ dụkwara ụmụaka ọdụ ka ha bụrụ ndị ga-agbasi mbọ ike ị na-agụsikwa akwụkwọ ha nke ọma. Ihe egwuregwu nke a bidoro mgbe o jiri ọkara kụọ elekere 11 bụ nke ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ sikwa ebe dị iche iche wee bịa. Nke a mekwara ndị ụlọ akwụkwọ Bishop Otubele
bụkwa ndị tụrụ ugo na ndọrọndọrọ a. Ndị meriri na emume a gosipụtakwara otu obi dị ha. Ihe obi ji dị m ụtọ nnukwu bụ na ụmụaka gosiri na ha kwadoro onwe ha maka ihe emere tata, maka na ha bidoro n'oge wee gụbịa wee mara ebe a ga-esi ajụjụ ga-esi wee bịa wee kwadobe onwe ha wee nwee ike bịa ebe a taa, wee nwee ike gosikwa na ha gbara mbọ iji gosi na ha kwadoro maka ihe a ha mere, kwiz a ha mere taa. Ihe egwuregwu nke a bụ nke ndị National Institute na-ahụ maka ụmụọgwụ emebe iwu nke Nigeria haziri sitekwa na Enugu. Okechukwu Akụbama, onye nta akụkọ. Ihe dịka ndị dibịa bekee 90 bụ ndị ma nke ekwe na-akụ n'ihe gbasatara ịgwọ ure ahụ na ọzụzụ etu a ga-esi na-ejikwa ndị ọrịa ule ahụ nke a na-eme n'ụlọ ọgwụ nkụzi mahadum ala anyị UNTH dị n'Ituku Ọzala. Ọzụzụ abalị 3 nke National Institute for Cancer Research and Treatment (NICRAT) haziri nwere n'isiokwu ya itiwasa ya bụ akụkọ ọjọọ. Ọgbakọ nkụzi ihe na ọzụzụ a bụ nke ụlọọrụ gọọmenti na-ahụ maka ahụike ya bụ Federal Ministry of Health site n'aka ndị ụlọọrụ National Institute for Cancer Research and Treatment (NICRAT) haziri gbagidere isi n'inye ndị ọrụ ahụike ọzụzụ otu ha ga-esi lekọta ndị nwere ọrịa kansa na ezinụlọ ha. Dịka ndị nhazi ọzụzụ a si kọwaa, ịgbasa ozi a dị njọ na ntị ga-enye aka wulite ntụkwasị obi n'etiti onye nwere ọrịa kansa na onye ọrụ ahụike. Ịgbasa ozi a ga-enyekwa aka kwalite mkparịta ụka, enyemaka ebe ọ ga-eme ka onye abụ ọrịa kansa mee mkpebi ndị ziri ezi. Ihe a na-eme bụ ịkụziri ndị na-arụ n'ụlọ ọgwụ ka ha ga-esi na-akọwanwu ndị na-aya ọya ihe a na-amarọ ka a ga-esi wee gwuo ka ha nwee ike ịghọta nwa ya n'ụdị na ọ ga-adị ha mma n'ahụ. Ọrụ ndị nọọsụ onkọlọji na-arụ na mkparịta ụka, ụzọ esi agbasa ozi ya dị njọ na ntị na mmetụta ụka nke akụkọ njọ a na-ebute so na isiokwu ndị atụlere n'ọzụzụ a. Mana ihe kacha mkpa anyị na-ekwu tata bụ ịgwa onye ahụ ihe na-eme ya nkwa n'usoro a na-esi agwụ ya, ọ bụrụ efu ya n'ụzọ egwu ya si ya na ọ nwere kansa, a na-enwe usoro eji egwu ya. Anyị na-ada akpọkọta onye ahụ kpọtakwa ndị ezinụlọ ha ndị ọ chọrọ ka ha nọrọ mgbe a na-egwu ya. Ndị bịara n'ọgbakọ nkụzi ihe a gosiri ihe ha mụtara. Ọ ga-enyere m aka rinne dịka ka m wee mara ka m ga-esi wee na-agwa ndị peshent okwu ọkachasị n'ife gbasara ọya famaya. Ọ ga-enyere aka mmanụ ka m ga-esi wee kwado ebe m ga-adị wee gbafa okwu na ọ bụrụ ebe ọbụla ka a na-ama agwa peshent ụdị okwu a. Ife anyị mere tata gosiri m na ọ bụrụ ọya niile onye na-aya ọya bụ ka mbi mmadụ na-agwa onye ahụ okwu enyi ha, ị ga-enwe emotional feelings mmadụ onye abụkwana mmadụ ibe gị ka ha ndụrụ ọnya. Ụmụ okwu ya adịgwa mmadụ ọgbọwa anya obi na prepare the person mee ihe ka mma ọfụ. Ọzụzụ a na-aga n'ihu ugbu a na mpaghara 6 enwere n'ala Nigeria. Emere ajụjụ na azịza na ihe omume drama na mmemme a. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okrafọ. Ụlọ ọrụ ọhụrụ na-ahụ maka ime njem akpọrọ Lofish Travels and Tours Limited egosila mmasị ya na ụlọ ọrụ NTA Enugu Network Center ịrụkọ ọrụ ọnụ iji too akụ na ụba ala anyị site n'ịgbasa ọrụ ya. Uchenna Nnamele, akụkọ a ga-aka gị mma n'ọnụ. Ya bụ ndị ụlọ ọrụ Lofish Travel and Tours Limited gara mkpọtụrụ na ụlọ ọrụ ndị nta akụkọ NTA Enugu Network Center bụ ka ha na ha mekọrịta iji gwa ndị ụwa maka ọrụ ha na-arụ na obodo anyị. Onye ndu ha bụ Amarachi Nwachukwu kwupụtara na ọrụ ya bụ ụlọ ọrụ na-arụ dịka iburu ngwaahịa a na-arụpụta n'obodo anyị
buga na mba ofesi. Ndị ọzọ kwukwere okwu kọwakwara na ndị ụlọ ọrụ ha na-enyekwe ndị obodo anyị ọrụ na mba ofesi. Anyị bụ ndị na-ahụ maka travel, ihe gbasara travel, ịpụ n'obodo a ọ ihe gbasara ịtụnata ngwa afịa gị n'ime obodo a makwa ịtụpụ ya ebe ị ga-eje wee zụọ ya. Niile ga-aga na nke ọma na aghụghọ adịghị na Low Fees Travels and Tours Limited. Onye isi ndị ụlọ ọrụ NTA bụ Nwadị Elobike kwekwara nkwa na ụlọ ọrụ NTA ga-arụkọ nke ọma iji mee ka ihe na-aga n'obodo anyị. Ya bụ ụlọ ọrụ ndị Low Fees Travel and Tours Limited dị na Umoji na Independence Layout, Enugu. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. Ndị nwere oke arụtụla enweghị ọzụzụ nke onwe aka dịka isi sekpụ ntị n'ihe na-ebute iji ụzọ nzikọrịta ozi akpọrọ soshal midia n'aha bekee n'ụzọ adịghị mma nke na-ebute nsogbu n'obodo. Onye ọrụ anyị lebara anya na mmetụta iji ụzọ nzikọrịta ozi ọgbara ọhụrụ a n'ụzọ adịghị mma. Ịgbasa ozi n'ụzọ ọgbara ọhụrụ akpọrọ soshal midia bụ nke agaghị agbagha na ọ bụ nke mmadụ agaghị ahapụnwu dịka ụzọ mgbasa ozi na nzikọrịta ozi na-abawanye. Ụzọ ọgbara ọhụrụ a achụpụla ide akwụkwọ ozi, telegram na fax chụga ha na agba ochie, dịka mmadụ ga-enweta ozi maọbụ marawanye ihe site naanị n'epi n'igwe nchọta ihe dịka Google, X na ndị ọzọ ịdabere n'inweta ozi. N'ụzọ agbara ọhụrụ a emeela ka ekepụta nke akpọrọ Artificial Intelligence iji nye mmadụ ohere inweta ozi n'ụzọ obibi ndụ ọbụla na-enweghị nsogbu. Maka osinadị, ụfọdụ mmadụ ewerela ohere a na-eti epere, ọkachasị ụmụ ntorobịa, dịka iji ya eso mmadụ, ịgbasa ozi abụghị eziokwu, izu ohi, ikiri onyonyo ndị gba ọtọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mmetụta iji ụzọ mgbasa ozi agbara ọhụrụ a n'ụzọ adịghị mma bụ nke jọgburu udele sigbuo nkakwụ, dịka o kewagoro ezinụlọ, o mebigoro adịmmma mmadụ na ibe ya, metụta nchekwa obodo nke nwere ike ibute agha. N'ụzọ a ga-esi kwụọ onye ukwuwara ka ijekwa ọgịga. Ịgbasa ozi n'ikuku nke ọgbara ọhụrụ ndị oyibo kpọrọ soshal midia abụrụgo ihe ndị be anyị mere ka ọ bụrụ ihe ọjọọ nyere anyị. Awọm dị n'ime ya karị, ọ na-eme ka ọnọdụ akụ na ụba n'obodo anyị gbadara ala, dịka ndị na-eme mpụ na aghụghọ, ndị na-eme 419, ndị na-eme yahoo. Ọ na soshal midia, ọ na ọnọdụ agbara ọhụrụ anọ ebe a ka a na-anọrọ zokpo wee na-ana ndị mmadụ ego ha tara afọ wee nweta. Mana anyị ncha niile mana ozi agbasapụla agbasapụ na-abụrọ nke onye kwuru ya kwuru, na-enwe ụfọdụ ihe a na-agwanye na ya, and nwere onye na-eche ikpe na-enenekwa ma ya bụ ozi ọ dị mma ịpụ n'ikuku. Ọ na-eme ọ pụọ, ụfọdụ na-ebute ntisa, mgbasa, ụfọdụ na-eyuzukwu ya ekreti ihe ọghọm n'ebe mmadụ ibe ha nọ, na-abụrụ ihe ndị anwa kwadoro. Ndị kwuru okwu gositara nchekwaba akparamagwa, ezi agwa ezinụlọ na nnyocha onwe dịka ụzọ a ga-esi gbochie ndị na-eji ya bụ ụzọ ọgbara ọhụrụ ebute ọgba aghara nwere ike ibute mmebi udo na ịdị n'otu nke ala anyị, sọsọ naanị site na ntakịrị akụkọ enyochaghị enyocha n'Enugu. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji apịacha aka ụwa nke uhuruchi, ma tupu mbido egere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ministri na-ahụ maka okwu gbasatara ndị uwe ojii amagharịala amụma iji kwalite ụzọ mkpata ego. Ụlọ akwụkwọ Bishọp Otubelu Juniorate abụrụla ndị tụrụ ugo na asọmpi ajụ aza nke etiti ala anyị. Anyị kọkwara gị na onye nta akụkọ lebara anya na mmetụta ejighị ụzọ nzikọrịta ozi agbara ọhụrụ soshal midia nke ọma. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke uhuruchi, ma Chebirize Chika Ugwu maka akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee apụkwala.
Top stories tonight. Police Affairs Ministry strategizes on improvement of revenue generation. Bishop Otubelu Juniorate Enugu emerges winners of 2024 National Quiz Competition. Plus, correspondent examines the negative impact of social media. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu with details. The Ministry of Police Affairs is evaluating progress of the police ecosystem and strategizing to improve revenue generation to align with the new priority agenda of the present administration on the unification of revenue collections into a single agency. Participants at the stakeholders' engagement held in Enugu were drawn from the internally generated decks of the police command in the 6 geographical zones of the country. Comfort Anyim has the details. Revenue, the bedrock of any economy, is one of the fiscal responsibility of government, which is crucial for funding public services and infrastructure. Nigeria's revenue, which has consistently come from oil, has historically been the most significant contributor to budget finances, making Nigerian economy mostly dependent on crude oil with the dwindling price. As the federal government diversifies to the non-oil sector to strike a balance and tasking MDAs to live up to expectations, especially as the budget records deficit. These stakeholders' engagement, organized by the Ministry of Police Affairs, align with the revenue drive. There is need to leverage on data intelligence to curb the loss of revenue and imbibe a culture of professionalism and accountability to improve our revenue drive. Exploring new sources of revenue, enhancing existing ones, and ensuring efficient allocation of resources are the strategies aligned, and the IGP, though represented, says the ministry occupies a critical position in the process of improving revenue. Is to see how we can look at the areas to generate revenue, places like where we do escort duties, vanguard, character certificate, and others, whatever money generated by the police. The paper presentation titled Revenue Generation, a Panacea for Economic Development and the Significance of Internally Generated Revenue under the current democratic dispensation, is in line with the theme of the annual event, Evaluation of Internally Generated Revenue in the Ministry. In discharging their responsibility, there are revenue sources that are incidental to their statutory functions, and that they therefore need not only to identify it, but to also see how they can optimize it. If the ministry also want to get the best of their staff, they should pour their money on the head of their staff. Delegates from various commands were in attendance, which underscores the importance of collaboration for efficiency, accountability, sustainability, and professionalism in the operation. In Enugu, Comfort Anyim, NT News. Bishop Otubelu Juniorate Transekulu has emerged winners of the 9th edition of the National Quiz Competition on Legislative and Democracy in Enugu. Okechukwu Agobama reports that the competition was organized by National Institute for Legislative and Democratic Studies, National Assembly. The Director General, National Institute for Legislative and Democratic Studies, represented by the National Coordinator, Queen Onyekesin, explained that the essence of the competition is to create the awareness of the legislative activities to the students so as to embrace on some legislative and democratic functions. The competition will also stimulate the interest of young students in politics and make them more proactive in matters related to the legislature and democracy.
The Commissioner for Education, Enugu State, represented by the Permanent Secretary of the Ministry, urged the students to always improve themselves so as to conquer challenges of education. I want to see all of you competing for first position, so that when you go across Enugu State to the national level. The quiz competition commenced at about 11 o'clock in the morning, saw some schools in Enugu were participated, though some were eliminated on the first and second rounds, while 3 schools made it to the third rounds. We are happy to announce to you that the first position for this competition goes to Bishop The State Coordinator Ministry of Education and the winners expressed themselves alongside presentation of gifts. I feel elated by the fact that we won after days of training. We have been able to win this competition, but we hope that in the next round we will win again and probably win the national competition. We won this first round, so I would love to say a very big thank you to him and to all the other teachers that supported us in one way or the other, and also to say a very big thank you to our principal and the directs. From my own assessment, all of them are champions. For them to have been selected among all their contemporaries to represent their schools in this competition, they are all champions. In as much as they were not able to take first or second or third, I believe that in any other competition, based on how they perform today, they will emerge. The quiz competition attracted some lovers of education, including the state coordinator, Neko Nyam Edoka. This is the 9th time the National Institute for Legislative Studies is organizing the competition. In Enugu, Okechukwu Agobama, NTA News. We'll take a break here. The news continues shortly. To end the news, a recap of our major stories. Ministry of Police Affairs is evaluating progress of the police ecosystem and strategizing to improve revenue to align with the new priority agenda of the present administration. Bishop Otubelu Jr. rates Transekulu, Enugu has emerged winners of the 9th edition of the National Quiz Competition on Legislative and Democracy. We also informed you that key players have identified indiscipline as key factor that constitutes the negative use of social media. Many thanks for watching. Good night. With total submission to the will of God, the family of Boniface Maduka Ifebi, Knight of St. Christopher of Okpuno Umwota Village, Obosi, in Idemili North Local Government Area of Anambra State, Nigeria, announces the last respect of their dearest wife, mother, grandmother, sister, aunt, cousin, and mother-in-law, Lady Victoria Nkechi Ifebi, nee Okeke, age 71. Burial arrangement Sunday 20th October 2024, 4 p.m. Wake up at her residence, Art, number 7 Damian Street, Ubene 1, Abapanike, Enugu. Thursday 31st October 2024, 4 p.m. Wake up in the country home of her loving son, Chief Nnamdi Oluchukwu Ifebi, Onwa Obosi, Art, Okpuno Umwota Obosi, Friday 1st November 2024, 7 a.m. Ezinne Onwa Obosi leaves her transit home in Ihienu Mission Hospital, Ogidi 4 Obosi, 8 a.m. Lying in state in Onwa Obosi's country home, 10 a.m. Church service at St. Andrew's Anglican Church, Obinago, Ire, Obosi. Dust-to-dust rites follows immediately after service. Reception holds after the dust-to-dust rites in the country home of Onwa Obosi.
Sunday, 3rd November 2024, 9 a.m. Thanksgiving service in St. Andrew's Anglican Church, Obosi. Announcer, Sir Boniface Madoka Ifebi for the family.